ফোন করে জিজ্ঞেস জি 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 না না উন্নতি লাগবে না, বিসমিল্লাহ করে শুরু করে দেন। জি স্যার জি স্যার good afternoon. So welcome you all to this seminar, to this webinar on digital exports of Bangladesh, impact of cross-border data flow restrictions, being organized by Research and Policy Integration for Development with the support from CARS International. It is indeed a great pleasure for us to have as chief guest Dr. Mohammad Kausar Ahmed, Member Secretary, General Economic Division, Planning Division, and also it's our pleasure to have Mr. Bipul Chatterjee, Executive Director, CARS, and the keynote presentation will be presented by Dr. Muhammad Abdul Razzaq, Trade Economist and Chairman, Rapid Director, Policy Research Institute, Bangladesh. We have discussion Mr. Raisul Kabir, co-founder and CEO, Brain Station 23, Mr. Tohidur Rahman, Senior Technical Specialist, Digital Security and Digital Diplomacy, Bangladesh Computer Council, and Mr. AKM Ahmed Islam Babu, Director, Basis, Managing Director and CEO, Technogram Limited. So, and also we have some participants from both local and international. And I think this is a very important seminar because ICT sector is one of the potential sector. And also we have been telling for long about the export diversification. I think this is one of the avenue we can have a look on these issues, and particularly in the fourth industrial revolution arena, the importance of ICT sector and the slogan of Digital Bangladesh has been instrumental on these issues. So with the help of CARS International Research and Policy Integration for Development, we initiated to conduct a study on the impact of restrictions on cross-border data flow on the digital services exports of Bangladesh. And another study will be done by impact of restrictions on cross-border data flow on the economy of Bangladesh, including employment, economic growth, and related indicators. So under these studies, there are two parts. So today we are discussing on the impact of restrictions on cross-border data flow on the digital services exports of Bangladesh. So having said this, I would like to welcome Mr. Bipul Chatterjee, Executive Director, CARS, to have his welcome remarks. And I think for the convenience, you can speak either in Bangla or English, or you can follow a mixed language, no problem at all. So Mr. Bipul Chatterjee, Executive Director, CARS. Thank you, Dr. Yusuf. Shubho Aparanno. It's my pleasure, in fact, an honor to welcome all of you to this webinar. The subject is very, very interesting, as we all know. I have read this report and I found it excellent. Any report on which Dr. Razzaq, Dr. Yusuf, and other very bright young colleagues of Rapid, they work on, they are bound to be excellent. So let me begin with that. On behalf of CARS and also on behalf of Rapid, I welcome all of you to this webinar. We have a very interesting panel, which will be preceded by a presentation by Dr. Razzaq. I'll be very brief in my welcome remarks without getting into the details of this work. The only thing which I would like to say is that this is a very nascent sector in Bangladesh. That doesn't mean that it is not important. Its importance comes from the fact that if we look at the development history of Bangladesh, or economic development history of Bangladesh,
we have seen that there are sectors which started very small, then through institutional means or maybe lack of it, depending on how you look at them, they have grown. And I see that the value of this kind of work. I'm very glad to see that Rapid has taken up this challenge, because a challenging study because of non-availability of relevant data and things like that. The subject is very new, as I said. I'm very happy to see that Rapid has accepted, not only they have accepted this challenge and they have come out with a very good. Having said that, I think the value of this report may not be understood in today's context, but I see its value in 5-10 years down the line. And I'll tell you why I think so. Digital exports or digital service exports, that may be small at the moment for Bangladesh, but I see a huge growth potentiality. So in a follow-up study, Rapid is going to look at that. And there are two reasons why I think so. Two major reasons. One is the competitiveness, particularly the cost competitiveness of the Bangladeshi economy. At the same time, availability of skilled manpower or human resources. I think human resources is a better word than manpower. Second, again, if I go back to what I said earlier, if we look at the economic development, history of economic development of Bangladesh for the last 50 odd years, one particular factor which emerges very striking, in a very striking manner, and that is the ability, or I would say capability, to innovate, even at a very, very adverse situation, conditions. People of Bangladesh have innovated their way of work, their thinking, and that is one of the reasons why we see, I mean, we have discussed so many factors about the success of Bangladesh. But one factor which I think is very, very important, which is not that discussed in the international development discourse, is the contribution of rural non-farm economy. And I think that is, and I know that Yusuf has worked 15 years ago. I remember we worked together on that particular, and the institutional dimensions of rural non-farm economy. The point which I'm trying to convey is that this capacity or capability of innovation is very, very important. Now, coming to the subject of today's webinar, we're going to see a presentation by Dr. Rajak. I'm sure that all of you are going to learn. Whenever I talk to him or Dr. Yusuf, I learn something new, some new knowledge, which is very important for all of us. The important thing which you need to remember that this sector is critically dependent on data and data flows. And here I'm talking about not just within country, but cross-border data flows. At the same time, we have to also keep in mind the future, the importance of data in future economic growth, development, employment generation, income generation, things like that, including a very strong aspects of women's economic empowerment. And also, so that's one part of the story. The other part of the story that this sector is critically dependent on the how you regulate cross-border data flows. So I'm not at all suggesting that you open it up completely. At the same time, it should not be restricted completely. So what is that middle path or optimal regulatory regime that we should have in place? And all of us are learning. This is a very live example of learning by doing. All countries are learning. So if I compare the situation in Bangladesh with the data regime or cross-border data flow regime of European Union, so Bangladesh is still a bit restrictive than that. But I think over time,
there'll be better regulations, more optimal regulations will be in place. And this is going to help the Bangladeshi economy to innovate, to generate new employment opportunities, and the application of this, not just digital exports, but the application of this technology-driven economic growth in various other sectors of the Bangladeshi economy. So with that, let me stop here without any further ado. My only issue, Yusuf, and let me also point this out. I mean, this panel speakers excellent for this webinar, but essentially it's a manual, not a panel. So in future, we have to be more careful on that. So with that, let me stop here. And I hand over the proceedings to my good friend as well as guru in some sense, Dr. Rajab. We are very keen to hear his presentation. Unfortunately, after that, I have to leave for another meeting. So, but I'm here to listen to Dr. Rajab's presentation. Over to Rajab. Thank you. Thank you, Vipul Chatterjee, for your very comprehensive speech and background on the subject, particularly the idea of optimal regulatory regime. In this case, I think this is a very good idea. It should not be restricted. We should not be open, but we need to have a balanced strategy. Now I'd like to request Dr. Mohammad Abdul Razzaq, Chairman, Research and Policy Integration for Development. Dr. Razzaq is a trade economist known across the globe, both home and abroad. Dr. Razzaq, he was a professor of Dhaka University Economics Department. He's an economist by training. He was head of trade division in the Commonwealth Secretariat over 10 years' time. So he has extensive research work on trade and economic development, macroeconomic development issues. So, and also he's very popular among the journalists and also in different forum as well. So I'd like to Dr. Mohammad Razzaq, Chairman Rapid, for his presentation. Thank you, Professor Yusuf. I hope you can see my slides, my screen. Thank you so much. Honorable Chief Guest, it's always very encouraging to see you joining our program. And to be honest, we always enjoy our conversation with you, and we understand that the interest you take in this kind of discussion, and that is why we're always keen to make sure that the work we undertake is policy relevant. Now, at the outset, I would like to thank CARS International. And this work, I must say, would not have been possible with CARS International support and collaboration. CARS International is a global think tank. They are based in Jaipur, in India, but they have got outfits in many different countries in the world. So, Mr. Vipul Chatterjee, thank you so much, for that introduction, and Professor Yusuf for the kind introduction that you offered. In fact, that has made this presentation even more challenging. This is because I should not pretend the fact that I am also learning, these issues of, cross-border data flows and how it can affect the economic development process, particularly with regard to exports and the overall efficiency gains for the economy. Now, the whole idea behind this project is to find out the regime of digital exports and how that is linked to the overall export performance or GDP performance, and the restrictions that are being imposed on the global data flows. Data is, as you all know, is being dubbed as the new gold, or many people say data is the new oil that helps function the economy. Now, these data we generate as we these days shop, we undertake many actions, and as a result of these data are generated. And this flow of data is central to digital commerce, the consumer choice that they make,
and also improving connectivity. But that is so important in making sure international trade takes place and the cost is at a minimum, and that's how we are trying to maximize the consumer welfare as well. Before I proceed further, I would like to check with Robbie if you can see the slide with the heading background, just to make sure that I'm taking you through my slides. Robbie, can Yes, you sir. see the slide? Yeah, Okay, I great. can Thank you. see Thank it, you sir. so much. Okay. So essentially, with the data are needed for consumers, but also businesses. The consumers need to make have their choices right. They need more information to make those choices. Data are required because Sir, sorry to interrupt, sir. Can you get on the slideshow mode now? I have already done so. Sorry, so that's why I was asking you, if can you see I have now moved on to the next slide? No, you can't see. No, right? not yet. So I think we have a problem. So in that case, I do not know how to solve this problem, but this something happened on a previous occasion as well. I do apologize. Let me check how this can be resolved. So Robbie, can you see my second slide now? And Yeah, as I'm yeah. But I think I'll keep it in this way. I think that will. I'm sorry because that might cause some problem, but I hope this is the only way I can move forward. Right. Sorry. I do apologize, but I think these are technical issues that we need to confront with these days. Now, as I was referring to the data as the new gold, the oil for generating efficiency into the economy. Consumers need it, but also businesses. The business, they need the data for entering into new markets to ensure they're innovating to achieve cost efficiency, but also for research and development purposes. So these days, data is essentially the strength that people are talking about. As part of this particular research, our objectives were to assess the importance of digital exports, which is very much related to the data flow. But also then we have noticed, and there have been a lot of discussions going on these days on the restrictions that are being imposed on data flows. The cross-border data flows are now being restricted by many different governments, many different countries, and because of so many reasons. So we really wanted to understand the implications arising from the restrictions that are being imposed on cross-border data movement. Now, as you know, that over 50% of global trade in services are digital services. And when you talk about digital trade or digital services, this is a relatively new concept, and the definition at times can be quite confusing. We're going to use the definition that has come from the OECD, and that defines digital trade as something which is trade in goods and services through digitally enabled transactions. So essentially, that means when government, firms, consumers, they are involved in trading in the consumption of goods and services, but those consumption that can be delivered not physically, but more on digitally, you see. That is what is now being dubbed as digital trade. And for the purpose of the quantitative analysis that I'm going to share with you, we have defined it here as the summation of ICT services exports and IT-enabled service exports. And for the examples of ICT services exports, this could include software publishing, for example, telecommunication services, computer programming, data processing, hosting and of web services, all these things. And then we also have IT-enabled services, which is basically the services that are transformed by ICT. Offshoring, freelancing, call center services are examples. So as part of the quantitative analysis, we did add together these two trade sources. Now, free flow of data. What is meant by free flow of data? Free flow of data means
data can be, in simplest term, data can be stored anywhere. We can store it locally, or we can store it in a server outside of the country. That is basically one essence of free flow of data, but the definitions can be quite complicated, and I'm going to take you to that area as well. Now, there could be some examples of free flow of data. For example, we can process and analyze the data on, say, US health services. Sometimes we can access the data, we can analyze it in Bangladesh, we can use it. Or maybe Bangladeshi population's health related indicators or data that can be used by the UK researcher, for example, and thereby they can help diagnose the disease profile for the wider population. And another example of free flow of data, or something like what we are doing today. We are joining this web-based seminar or webinar using e-learning platform, and where presentations are being made from different places, and many people can participate. Another example is about dealing with cyber security, and because for these kind of crimes, like there is international cooperation mechanism. So sometimes the cyber security of fraud or the breach that takes place, and that is being dealt by experts residing in other countries. Another example of this free flow of data and information. Now, then the question is, when you talk about the data restrictions, what does that mean? So one issue is that is now being discussed is known as data localization. And by data localization means processing and storing of data, the data that the consumers or the customers they generate, and that data, when it should only be processed or stored within the country boundary where the data is being originated, is being called data localization. মানে যেখানে ডেটা তৈরি করা হচ্ছে, আমরা যদি সেই দেশের মধ্যে ডেটাটাকে স্টোর এবং প্রসেস করার অনুমতি রাখি শুধু, তাহলে সেটাকে ডেটা লোকালাইজেশন বলা হচ্ছে। Now the question now that the policymakers are now trying to understand whether data localization is important or not, and how those decisions can affect economic performance. So there are both arguments in favor of and against data localization. যে আমরা ডেটাটাকে আমাদের নিজেদের ডেটা আমরা দেশের মধ্যে রাখবো, এইটার পক্ষে এবং বিপক্ষে দুটোরই যুক্তি আছে। Now, the arguments for data localization is we need to secure citizen data. And if we are going to localize the data, the argument goes, then it is possible to establish the accountability of the people, the firms who are responsible for data storing. Then sometimes the governments also talk about data privacy, which has become a very important issue. And some policymakers, they do think that data privacy works well when it is contained within the border of a country. Not necessarily, that true. We'll see, we'll examine that argument as well. Then the issue of data sovereignty has also been in the policymakers' mind. And finally, many policymakers, and including the business community, they tend to think sometimes that data localization can push for business growth. That is good for promoting local business growth. It's more or less like a protectionist argument that we have seen in the context of trade in goods. Now, for arguments against data localization, one issue is data localization. When you impose the restriction, this is nothing but something like data border control. We impose tariffs, quotas on trade in goods. This is another control in the services sector. And sometimes many countries in the world, they fear that once the data is stored outside of their countries, then it will be so difficult for their governments if they need to access the data. The accessibility could be an issue for them, right? So that is one issue. Now, the whole problem is the people argue that, okay, this is nothing but simple restrictions. There are other means of ensuring that the government can access the data when it needs, and there are certain alternative arrangements for that.
Then the second argument is data localization is going to reduce the connectivity. The whole purpose of data localization is to ensure we have proper connectivity being established, just like the internet connections. And if we are going to disrupt that connectivity process, then the benefit from this age of connectivity cannot be fully utilized. That is another argument. Security concerns, as I said, sometimes policymakers, they do think that when the data go to another country, then there could be a problem with the security concerns. But actually, many people think it can be the other way around as well. Because sometimes if we are going to compel to have the data within our country boundary, and if the security system is not that strong, that could be subject to some kind of data breach, and from which the consumers can be affected. On the other hand, data sometimes, at least technologically, sometimes can be well protected in another country where there are those technological innovations and a strong security system exists. So that has been the argument. Many people would also argue that if we have to go for a data localization, then we need to have proper infrastructure, and updating of that infrastructure can be quite cost intensive in nature. So that is why they think it's better to, not to go for data localization. And technical challenges means if we cannot access the data, then you are essentially stifling the innovation that can be that could have happened, utilizing that data. So we're not letting people to use the data freely, and as a result of this, some of the innovation cannot be undertaken. Just to give you an example, suppose if our Bureau of Statistics is not providing the data, I'm just making it up as an example, is not providing the data, then it will be difficult for researchers sitting in many different countries to work with the data, and maybe they can come up with some innovative solution when they work with the data on Bangladesh, something like that kind of argument. Many firms, they also think that if a country like Bangladesh is going to impose the restriction of data localization, that can make it unattractive to foreign investors. And of course, some policymakers, they want to follow what other countries are doing. For example, what India is doing, what Vietnam is doing. And the counter argument is this is such an issue where what other countries are doing may not be in the best interest of our country. So there are both pros and cons, in that kind of argument that I wanted to share with you. Now, moving ahead, why free flow of data is important today? Every day, 2.5 quintillion bytes of data are generated. And if you're wondering that particular quintillion, what does it imply? I think this is equivalent of 1 million terabytes of data. That makes 1 quintillion. So you can imagine the amount of data is being generated every day. Now, as I have already pointed out, 50% of global services trade depends on the cross-border data flows. And there is an estimate that has found that 22% of global economic output is now directly related to digital economy. Application of digital technologies, these days you're talking about cloud computing, data analytics, Internet of Things, and blockchain technology. These things are, there were estimates that would increase the global GDP by $2 trillion. Those estimates were made prior to the COVID-19 shocks. And maybe, with the COVID-19 kind of disruptions, we have seen more intensive use of data, especially when the lockdown was imposed. And we have seen, even in the context of Bangladesh, we have seen how we moved onto the digital platforms, for overcoming some of the challenges imposed by the COVID-19 self-containment, restrictions. Now, in 2014, there was an estimate undertaken by McKinsey that showed that the free flow of data could contribute 2.8 trillion, not billion, $2.8 trillion, $2,800 billion to the world economy. And by 2025, the projection is this could increase to about $11 trillion, in terms of the contribution to the overall economy. 12% of international trade in goods
has been estimated that are currently taking place via e-commerce platforms. And many people do think that that is the future of global trade. More and more trade will take place with the use of digital commerce platform that we are already seeing. And why free flow of data is important? Of course, as I said, the free flow of data means it is going to reduce the processing cost and distance limits, and that will help increase operational efficiency. Extremely important for farms to be competitive, extremely important to enhance consumers' welfare. Then these days, all the countries, they're trying to adapt the modern computing techniques, IoT, artificial intelligence, machine learning, blockchains, you name it. These require enhanced cross-border data flow. And it is hoped that, or it is expected that cross-border data flow with the combination of these innovations going to augment efficiencies further. Now, restricting trade flow can impact GDP growth. And there are some estimates for certain countries. For example, it has been shown that restricted data flow can cause India's GDP to fall by 0.5%. And for Indonesia, that could be, 1.7% for India, but for Indonesia and Vietnam, that could lead to the GDP loss of 0.5 to 0.1%. These are the estimates that are available in the secondary literature. Now, we also know that data localization criteria restrict customers, companies' access to digital commerce network. So that has been raised as a concern. And finally, many people also argue that restrictive data regulations mean that can suppress innovation, and which is not good for global economic growth and international trade. Now, on the restrictions of data flows, I have already pointed out to you the data localization aspect, but data restriction, it can take many different forms. It means, a country can block the transfer of data across borders. Obviously, there is data localization, but the countries can also place, certain conditionalities on the flow of data and how those data need to be, stored and processed, you see. So depending on the conditions, those could be even softer than data localization requirements, or can even be more stringent. Now, data restriction measures can appear in different forms. As the rules that will prevent the data should not go out of the country. So that is one thing. But sometimes, there could be other versions, like, that will require the data to other countries will only be allowed when there is going to be adequate data protection framework. I mean, this is the kind of rules that we see under the European Union's GDPR, where they have specified under what circumstances the data can be transferred. The point only I'm trying to make here is this: there are many different forms of data flow restriction. In the context of Bangladesh, we see that when you talk about the ride-sharing service, guidelines of 2017, then you see there were certain restrictions were imposed on the app-based transportation service providers. And the restriction has been that those data servers must be maintained in Bangladesh, as you can see on the slide. But also then we have the Draft Cloud Computing Policy 2021, and there it has been mentioned that the cloud service provider must preserve data within Bangladesh. That's mentioned, except if the information is non-personal and non-sensitive in nature, you see. So for Bangladesh, we have got both these kind of, mixed approaches have been taken. We have also seen the Data Protection Act draft 2020, where there are certain provisions, as you can see, section 42. It is mentioned sensitive data shall be stored only in Bangladesh. So there is a kind of restrictions. Under section 3, they said under certain conditions, like, the data may be transferred. So in the context of Bangladesh, I think, we need to understand a bit more carefully, like, what is going to be our policy stance on data localization, and under what circumstances, those data could be transferred. So this is more kind of an evolving policy stance for Bangladesh. So that is why we need to be a bit more mindful. Moving on,
Let me take you to the digital service exports in Bangladesh economy. As you know that in IT and ITS, we have done relatively well in recent times. There were certain projections that by 2021, the exports from IT and ITS services would rise to $2 billion. We have seen good growth between 2005 and 2021. And the ICT industry is being considered as the next engine of growth, as Professor Yusuf was mentioning in his opening remarks. And there were some kind of projections or kind of our aspiration that by 2025 we should be able to achieve $5 billion exports from these sectors. One particular feature of the IT and ITS sector is this, in Bangladesh, we do not have much FDI, but whatever FDI we have got, 30% of that net FDI flow actually goes to the IT/ITS sector. You see, in 2019-2020, for example, the net foreign direct investment into the country was $2.37 billion, and of this amount, close to $750 million was invested into the ICT industry, ICT IT industry. Okay. And amongst the major FDI stock that the countries have in this particular area include the UK, Malaysia, United States, India, Norway, and so on. Another important aspect of this particular sectoral growth has been its impact on employment. Currently, the IT sector, it is known that they estimate they employ close to 130,000 people. And we have seen good growth in this employment. Now, if we consider the unregistered companies, many people think the number for unregistered companies are quite large. And if we take into consideration that fact, then we're talking about perhaps close to 400,000 workforce engaged in this particular sector. Now, Bangladesh is known for freelancers, and we have got currently about close to 700,000 registered freelancers in Bangladesh. In fact, Bangladesh is now considered as the second largest supplier of global online labor. As you can see in this chart, after India, Bangladesh is the second largest source of global online labor, and people like myself, who work using online platform, we also consider ourselves as online labor. That's a new terminology, and I think that suits us well as well at times. Now, Bangladesh, of course, we have this digital Bangladesh vision, and that has helped a lot in promoting some of the mechanisms that are helpful to achieve faster economic growth and foster efficiencies. And as part of it, these digital Bangladesh vision has got, as you can see, 4 pillars, which is e-governance, ICT industry, human resource, and connectivity. And the government is developing 28 high-tech parks, software technology parks, high-tech cities and high-tech villages, all are coming up. And this is how Bangladesh would like to ensure, in the next decade or so, there is increased level of efficiency, and that should be supporting economic growth. Now, with regard to some of the econometric findings that I'm going to show you, this is going to relate the cross-border data restrictions with our economic performance. Now, there is one exercise that has been undertaken. It has come from the ECIPE, and where they have constructed what is known as the data policy ranking. And as you can see in this particular chart, Bangladesh is currently ranked at 52nd in that data policy ranking. One thing I would like to mention here is this, and here we have made one important contribution into the literature, into this particular word. In the data policy ranking, in that exercise, Bangladesh was not included. So as part of this project with CARDS, we have worked with the methodology, and we have utilized the information that is currently available, and we have estimated a score for Bangladesh. And when you use the score, we find that in the global set of data that ECIPE provides, Bangladesh is ranked 52nd.
our estimates of this score has been verified by the ECIPE, and I think that was a success for us from this particular project. Now, when you see Bangladesh into this particular chart, as you can see on the vertical axis, we are measuring data policy rank, where Bangladesh 52, and on the horizontal axis, we are showing you data policies index score. Now, as you can see, when a country has got small number, for example, 1, 2, 6, 9, these are more restrictive countries. So Bangladesh with 52 means our data policies are not that restrictive yet, you see. So in a way, from this particular chart, it is clear that India is far more restrictive than Bangladesh, and so is Vietnam, you see. So that is why in our analysis, we have made use of the situation. For example, if the policy stance of Bangladesh now moves from the current situation of 52 and goes down to the level of India, and then goes down all the way to level of Vietnam, what would be the implications for our digital exports and our economic growth? So that is what we have done. So essentially, in this particular chart, you can see that we are comparing here, like what is going to happen if Bangladesh is going to be, if it wants to be more restrictive, and that would also encourage other countries to retaliate. So like, if we are going to restrict our cross-border data flows, if we're going to impose policy barriers there, it is very well possible that other countries, they are also going to follow through. There is retaliation, right? So we have considered different scenarios. For example, like if Bangladesh is going to have a data policy as restrictive as India, and other countries, they do not retaliate, they let us continue with our current policy stance, what could be the implication? But then we also try to understand, what if other countries are going to retaliate, if the other countries, the major trading partners, are going to have new restrictions on Bangladesh, and eventually all trading partners, they are also going to be more restrictive. You see how the situation is going to evolve. Briefly on the methodological aspects, I would say that we used a kind of we used the gravity model, and we augmented, and we then inserted the data policy rank score that we have I have mentioned to you into the regression equation to find out the impact. But in the paper, there are more detailed and elaborate discussion on that. So the key findings we find from our papers are: number one, cross-border data flow restrictions, when the new restrictions are imposed, that have significant impact on digital service exports. So like, if we are going to increase the restrictions on our data flow, then there is a possibility, or it's more likely, that digital services exports will see setback, is going to fall. And we have estimated that by moving to the scenario like data policies of India and Vietnam, that could cause our digital services exports to decline anything between 29% to 44%. As you can see here, like, how the 29% to 44% implications, like, when no other countries retaliate and we impose a policy like India, then the impact would be 29% negative on our digital service exports. But if all countries are going to have more restricted trade data flow regime, and then in that regard, Bangladesh's digital exports could fall up to 44%. This is something that we have found out. In general, from our exercise, we find that digital service exports from Bangladesh are positively correlated with our GDP, which is pretty obvious. And we find out that if digital service exports from Bangladesh increases by 1%, then our overall GDP will increase by 0.02%. You may think this number is small, but to be honest, our digital service exports are still, quite small. So that is why this relationship is small. But even then,
the 29% to 44% possible decline in digital exports that I referred to earlier, if that happens, that could lead to a decline in overall GDP, anything between 0.6% to 0.9%. So the big point that I'm trying to make here is this: we need to be mindful of what kind of data restrictive policies we're going to undertake. If our policies are going to be too restrictive, our estimates are that that is going to affect our digital services exports, which in turn is going to affect our economic performance as well. So that is the general empirical finding. Now, as part of the two papers that were undertaken from this project, we also conducted some key informant interviews. We spoke to freelancers and the associations. We spoke to government officials, other experts, and industry associations. Some of the IT companies we managed to speak to. And they provide us very insightful perspectives, you see. And here again, there are arguments on both sides. Some of the experts, officials, they support the data localization argument, but others are more kind of cautious about what kind of policies the government is going to take. And going back to Mr. Bipul Chatterjee's observation, that is we need to be objective here. So that is why we are giving you all the perspectives. So one whole idea is, one big way, that some people are thinking that regulation and CBDF restrictions and the data flow restrictions can be damaging for Bangladesh's, as Mr. Bipul Chatterjee has put, kind of emerging or nascent ICT sector, because they think at this moment we do not have the right kind of infrastructure. We do not have the human capital capability which is important for having data localization in a functional manner that will help us grow. We do not have that capacity. And they also argue that without having that kind of local data center ecosystem, it has to be really efficient. We don't have it now. In the absence of that, we might end up in generating high operating cost, and given the lack of skilled professionals, inadequate ICT infrastructure, and that is not going to help the ICT and ITS sector. And that is one view that they have expressed. In whole discussions, the issue of shortage of experienced professionals have come up on many different times. And the whole point they're trying to say that given the current situation we are in, we need to think about how restrictive our data localization policies could be. But again, there are other views as well, and those views are more or less saying that, no, if we're going to restrict the cross-border data flows, that would generate the demand for certain skill sets that Bangladesh need. And they also argue that if we're going to restrict these data flow, or our policy can be more restrictive, then perhaps Bangladesh will do well in artificial intelligence, machine learning, and in this kind of thing in the medium to long term. Many industry stakeholders, they also think that data localization and some kind of restrictions can also help create employment opportunities. So there are arguments on both sides. But some of the arguments really, I thought we heard from many different places was I'm going to share with you one here, saying that data localization policy, when stringent, that can discourage foreign investment, and that can hamper our growth potential, you see. Then somebody told us that if we have to take services from a local cloud service provider instead of a leading global service provider, then the quality and cost will be a major issue. That's one particular representative told us. Then they also talked about the managing data localization could be a challenge with the limited human resources and infrastructure development that I have already pointed out. So kind of mixed reactions, perspectives from our local stakeholders. Now, in terms of my concluding remarks, I'm going to share with you only, I think, 4 or 5 major issues. One is these restricting flow of data, I think, in my view, could be a hindrance in taking full advantage of rapidly evolving data analytics and techniques. Because if we're not going to let other people outside world
to use our data in the best possible manner, then perhaps, we won't be able to learn these new data analytics and techniques, pretty fast. So there could be that gap in learning. So that's one of the issues that I wanted to highlight. Second thing is, with any kind of data localization, I think we need to align ourselves with good practices, you see, so that the cross-border data flows, we can maintain a regime that is going to promote our digital export and economic growth. So that's one thing. I would also like to highlight the fact that sometimes when the argument is this, we should take an inward approach for data security purposes, I think that can actually make us more vulnerable. Imagine a situation like, if we cannot improve our local capacity at par with the global systems, then we are going to be susceptible to more cyber attacks, and that can be quite destabilizing, for any country like us. Then, of course, despite all the discussion, all the pros and cons, I believe, one more kind of, concrete way forward is we need to develop and upgrade our ICT infrastructure, right from now, before we are going to be more restrictive in terms of, cross-border data flows. The other point is any policy that would want to undertake, for data localization, I think that those need to be based on comprehensive cost benefit analysis, so that we understand what we're going to end up with. And that is why, in this paper, we emphasize on the fact that research-based pragmatic policy options are needed. We need to do more work, you say. The work that I have shared with you, the CARS and rapid research, I think there's a more kind of first generation research. I think more and more work, need to be done. And as I have already told you, it was also a steep learning curve for me. I think the economist community, the people, who work with data analysts, even the industry, I think we all need to collaborate. We need to work more to make sure that we have the right kind of policy regime to take advantage of this global data, which is, as I said, the new gold or the new oil for the Bangladesh economy as well as for the global economy. Thank you so much for your patient hearing. Thank you so much, Dr. Rajak, for a very comprehensive presentation, as you always do, on these issues on digital exports of Bangladesh. Now, I would like to request Mr. Raisul Kabir, co-founder and CEO, Brain Station 23, for his remarks as a panelist. Mr. Raisul Kabir. Yeah, thank you. Thank you, Dr. Yusuf, for giving me the opportunity to share my thoughts about this issue. And good day to Honorable Chief Guest and also Dr. Rajak and other members who are attending this event. And thank you, Dr. Rajak, for the beautiful presentation. My thoughts are actually along the line that you have shared. I see that Bangladesh has got really great potential. Many people, in fact, many Bangladeshis even don't know that Bangladesh has the highest talent density available compared to the opportunity. What I mean is that bigger countries like India, China, they have, of course, higher talent availability. But compared to the opportunity, Bangladesh has got higher talent availability than any other country or most other countries. The reason for this is that there are not many big software companies or big tech companies in Bangladesh yet. So, for example, when we Brain Station go to hire talents, we have the luxury to choose of top 1 to 2% of the talents. But in India, when a company go to hire talents, they have to choose top 10% or top 20%, because
in our country, we have higher talent availability compared to opportunity. So we get even better talents. So that actually creates bigger opportunity for growth. What I see is that software and other IT export has got tremendous potential in Bangladesh, but there are not many software companies who are yet taking the advantage. But with government focus in this sector, this is hugely increasing. What I mean is that if I look back 10 years ago, there were very few software companies. But if I look at our industry, I see there are a high number of companies who are more than 100 people, stuff like that. So I see that in recent years, the growth has skyrocketed. In such a time, actually limiting this cross-border data flow would be detrimental. I think that while the intention is good, that when cross-border data flow is controlled, then there would be more data centers locally. And Google, Amazon, they would be setting up their own data centers, stuff like that. But I think that the economy is not matured enough. What I mean is that since the market size is not big enough, then international companies would be skeptical to take the opportunity. And then the total growth would be more hampered. So I agree with the thoughts that Dr. Rajak has shared, that we should be careful about it. I see that the critical information like the financial data and the telco data, that is, there are already rules to keep those data in Bangladesh. So since the bank and BFI, those data is already stored in Bangladesh, and there is rules about that. And for those rules already, big data centers like Amazon, Google, they are already considering starting a data center here in Bangladesh. So putting more pressure at this moment is not right, in my opinion. Maybe this can be done 2 to 3 years down the line. So that is all that I wanted to share. Thank you. Thank you, Mr. Rasul Kabir, for your comments on these issues, I think, which is very useful, particularly in the context of Bangladesh, bringing some practical or applied example. We see that there is a participant from Google. So I just wonder whether you would like to say anything, Kyle Gardner from Google. If you would like to say something, you are most welcome to do so. Well, thank you very much, and thank you for a fascinating conversation and a really wonderful report. I 2 years ago, I remember the CUTS report on data localization in India, and I think that CUTS and Rapid have outdone themselves with this one, and I'm really looking forward to reading it in greater detail. The only point I would echo is that I think the points that Dr. Razak really, I think, emphasized very eloquently, that in the complex world of today's digital economy, the minimization of restrictions to cross-border data flows are a net positive and amplify so many really valuable aspects of the growing digital economy, and that Bangladesh is ideally positioned to grow its digital economy leaps and bounds in the coming years and decades, and that we as a company at Google are very excited about
Bangladesh's digital growth potential and want to partner with Bangladeshis to make that a real success story. So just thanks again, and looking forward to reading the report in greater detail. Thank you so much, Kyle, for your participation. We really appreciate this. Before moving to our rest of the panelists, Mr. Tohid and AKM Ahmedul Islam Babu, I think we have a good number of representatives from media, particularly from Economic Reporters Forum. So we'd like to open the floor. If you want to make any comments or any feedback or any questions, please you just raise your hand, then we'll invite you. So floor is open now. Anyone? Okay, Tohidur Rahman. Thank you. Yusuf bhai, Rajab bhai, thank you. So, Okay, please. sorry that I am in a meeting with the minister, so I just come out to the room of sir. So, the presentation and the other data, it is very fruitful for us because we are right now updating the Data Privacy and Policy Act, and it's rescheduled. And we have already getting some of this data for the cross-border data flow, and we know that this is very necessary. And Bangladesh don't want to block all the data, whatever I know. I don't know still the full thing. But there is one thing that lots of company are not coming to Bangladesh, that is We cannot hear you, Mr. Tohid. sorry, my connection has been cut. Tohid, Yes. Tohid bhai, are you back? Yes. Okay. So we are also checking when, because lots of experts on data privacy are working in here. Our honorable advisor sir is there, so we are trying our best to do this. I just want to give this information to all of you. That's why I coming outside and telling that yes, we are working on it. Though it is still not public, soon maybe it will be public for the new draft one for the opinion from all the experts. And when it will be, I will definitely let you all know that it is public for the opinions, the latest one. Thank you. Thank you, Mr. Tohidur Rahman, for your feedback. Despite your busy schedule, I know that there is a overlapping with another meeting. So thank you for your participation. So from the floor, from Munira Munni, would you like to say something from Financial Express? Thank you so much. Am I audible? Can you Yes. listen to me? Yes. Okay. The subject is very new to me. First, for my better understanding, what type of data or information are restrictive? One, and what is the status of our policy or law that is going to be implemented that would restrict the flow of cross-border data? Thank you. Thank you, Munira Munniappa. We'll respond later.
We are taking more questions. So next, Dr. Rajak, would you like to respond on this? Sure. Thank you. After question, Manita, the issue here is, you see, what kind of data? Because the government, we have the draft policy act, which will be eventually finalized. And there are, certain provisions, as I said, on data localization means, it can be like, all data, that are being generated, in the process within Bangladesh. And some of the data we generate like, through the payment processes, you see. That is one issue. I have mentioned in the presentation, the data that is being generated through the app riding. আমরা যখন উবার বা অন্য কিছু নেই, তখন তো আমরা কোথায় যাচ্ছি, কত টাকা দেয়া হচ্ছে, হ্যাঁ, কতবার নিচ্ছি, এগুলো, এই ইনফরমেশন গুলাও এটার মধ্যে চলে আসে। সো লাইক and over time এই ডেটা তো আরো বড় হচ্ছে। সো এসেনশিয়ালি ডেটা স্পেসিফিক রিকোয়ারমেন্ট থেকে একটা জেনারেল পলিসি থাকে, এবং সেখানে হয়তো আমরা বলে দিতে পারি যে এই ডেটাটা আমরা আমাদের দেশের মধ্যে আমরা স্টোর করতে পারবো, নাকি সার্টেন কন্ডিশনস এটা বাইরেও নিয়ে যেতে হতে পারে। ওকে, সো এই জন্য আমরা আলোচনা করছি, এই পলিসিগুলো ফাইনালাইজ করা হচ্ছে এখন, স্পেশালি 2022 যে ড্রাফট একটা আছে সেটা ফাইনালাইজ করার পরে আমরা বুঝতে পারবো যে বাংলাদেশ আসলে কোন জায়গাটা যাচ্ছে। এটাই হচ্ছে মূল ইস্যু। কিন্তু আপনারা খেয়াল করে থাকবেন, আমি যেটা বলার চেষ্টা করেছি, এটা দুটো সাইডই আছে। একটা হচ্ছে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করছেন যে আমরা যদি রেস্ট্রিকশন গুলো ইম্পোজ করলে দেশের যেসব লোকাল ফার্মস আছে, লোকালি যে কাজ হচ্ছে সেগুলো বাড়বে, এটা একটা ভালো জিনিস। উল্টা দিকে আর্গুমেন্ট হচ্ছে যে যদি আমরা খালি এটাকে আটকাতে চাই ডেটাকে, তাহলে সমস্যা হচ্ছে এই ডেটা নিয়ে যারা বাইরে কাজ করে আরো ভালো কিছু করতে পারতো, সেখানে হয়তো নতুন টেকনিক্যাল ক্যাপাসিটি গ্রো করতে পারতো বাংলাদেশের ডেটা নিয়ে। বাংলাদেশের ডেটা নিয়ে কাজ করা মানে কেউ কেউ হয়তো কোনো প্রবলেমও খুঁজে পাবে এবং সেই প্রবলেমের সলিউশন তারা বের করতে পারবে। যেমন ধরুন, আমি জাস্ট আবার একটু বানিয়ে বলছি, যদি এরকম হয় আমাদের এয়ার কোয়ালিটি ডেটা আছে বা ওয়াটার কোয়ালিটি ডেটা আছে, এবং কেউ যদি এই ডেটা নিয়ে অ্যানালিসিস করে দেখে যে ওকে সেখানে কিছু প্রবলেম আছে এবং সেটা খুব সহজে সমাধান করা যায়, এটা আমরা যত তাড়াতাড়ি সবার সঙ্গে শেয়ার করতে পারলে তাহলে কিন্তু সেই সলিউশন গুলো তাড়াতাড়ি আসতো। আর আমরা যদি আটকে রাখি, যে না, আটকে রাখলে হবে যেটা প্রথমে, যে অনেকে যারা বাইরে থেকে কাজ করতে চায় তারা হয়তো সেটা নিয়ে কাজ নাও করতে পারে, সে একটা অসুবিধা থাকে, এবং এটা না করতে পারলে এই প্রবলেম গুলো, নতুন অ্যানালিসিস সলিউশন গুলো হয়তো আসাটা কঠিন হবে। এটা আমি বলার চেষ্টা করেছি। আর অন্যগুলো প্রবলেম আছে, যদি আমি বলি যে ডেটা লোকালাইজ করতে হবে, অনেক বিদেশি ইনভেস্টর যারা আছে তারা হয়তো ডিসকারেজ ফিল করতে পারে, যেটাতে নিউ কাইন্ড অফ রেস্ট্রিকশনস, তার মানে আর বাংলাদেশে হয়তো সেরকম নাই, আমাদের এরকম যে ক্লাউড ইনফ্রাস্ট্রাকচার নাই, আমাদের হয়তো সেরকম ডেটা ওয়্যার হাউস এখনো ওই লেভেলে যেতে চায় নাই। তাহলে কেউ যদি বাইরে থেকে আসে তারা হয়তো মনে করতে পারে এখানে তাকে নতুন করে ইনভেস্ট করতে হবে, কাজে সে হয়তো এটা নিতে পারবে না। যে জিনিসটা আমি একটু বলতে চাই সেটা হচ্ছে কি, একটা অ্যাপ্রোচ হচ্ছে আমরা যদি লোকালাইজ করি, আমরা করে ফেললাম, আমরা রেস্ট্রিকশন দিয়ে দিলাম। আরটা হতে পারে যে কিছু কিছু জায়গায় হয়তো অন্য রকমের সলিউশন আছে, যেটা একটু আগে আমি সংক্ষেপে বলেছিলাম, যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ওদের জিডিপিআর বলে একটা পলিসি আছে, সেখানে ওরা ডেটা কোথায় ফ্লো করতে পারবে, কোথায় দিতে পারবে সেটা নিয়ে বলা আছে। সেখানে তারা বলা আছে, দেখো যেসব দেশের ওই বা মেকানিজম আছে, ক্যাপাসিটি আছে ডেটাকে ঠিকভাবে ম্যানেজ করার, যে প্রোটেকশনের কথা আমরা বলি কনজিউমারদের, সেই প্রোটেকশন দেওয়ার, যে ডেটা ব্রিচ হবে না, সেই সব দেশের ডেটা নিতে কোনো সমস্যা নাই, এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এগুলো মনিটর করছে যে কোন দেশে কোন সেই রকমের ক্যাপাসিটি আছে। কাজে আমরা হতে পারে আমরা একদম ব্ল্যাঙ্কেট রেস্ট্রিকশন না দিয়ে আমরা হয়তো ওদের মতো একটা নীতি ফলো করতে পারি, সেটা একটা অপশন হতে পারে। বাট এগেন আমরা এটাও বলে রাখি, এই কথা আমি বলাটা খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি বলেছি আমার প্রেজেন্টেশনে যে আমরা যে গবেষণাটা করেছি এটা একদম নতুন প্রথম ধাপের গবেষণা। আমরা এটা বলার চেষ্টা করছি না আমরা যা যা বলছি এটাই 100% ঠিক, এটা কোনো বেঠিং। আমরা খালি বলার চেষ্টা করছি এই লাইনে প্রথম কথা অ্যাওয়ারনেস বিল্ডিং এর ব্যাপার আছে, সেকেন্ড হচ্ছে আরো কিন্তু কাজ করতে হবে। এই দুটো জিনিস আমরা একটা স্টেপ নিয়েছি, এটা ফার্স্ট জেনারেশন স্টাডি, আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম যেন এই ইস্যুস গুলো আপনারা ধরতে পারেন। এবং যেহেতু আমরা আমাদের পলিসিটাকে এখন করার চেষ্টা করছি, আমরা যে প্রথমে যে অসম্ভব রেস্ট্রিক্ট করে ফেলি তাহলে কিন্তু এটার অন্য কনসিকুয়েন্স থাকতে পারে। সেজন্য হয়তো একটু দেখে শুনে বুঝে তারপর পলিসিগুলোকে নিলে এটা আমাদের হয়তো ভবিষ্যতে
যে লোকাল লেভেল এফিসিয়েন্সি এবং এটার সঙ্গে ডিজিটাল সার্ভিস এক্সপোর্টস এবং জিডিপি গ্রোথ, এই তিনটা জিনিসকে কিন্তু আমাদেরকে হয়তো সুবিধা দিতে পারে। এটা আমি বলার চেষ্টা করেছি আর কি। ধন্যবাদ। আরেকটা জিনিস জি প্লিজ আমি প্লিজ কি জিজ্ঞাসা করতে পারি? জি প্লিজ প্লিজ। সেক্ষেত্রে মানে আমাদের অন্যান্য যে কম্পিটিটর কান্ট্রি গুলো আছে যেমন ইন্ডিয়া, চায়না, ভিয়েতনাম, এদের ক্ষেত্রে এই রেস্ট্রিকশন গুলো কিরকম? তাদের কি এই ধরনের রেস্ট্রিকশন আছে? যেমন চাইনিজ অনেক কিছু আমরা, প্রথমত ল্যাঙ্গুয়েজ একটা ব্যারিয়ার আছে, চাইলে অনেক ইনফরমেশন আমরা পাই না বা অ্যাক্সেস করতে পারি না। অন্যান্য কান্ট্রির অবস্থাটা কিরকম? ধন্যবাদ। খুব ভালো বলেছেন। এটাও আপনি যদি মনে করে থাকবেন যে ওই যে আমি একটা চার্ট দেখিয়েছিলাম, সত্যিকার বলতে কি আপনি যে দেশগুলোর নাম বলেছেন, চায়নাকে মনে করা হয় যে তারা ডেটার ব্যাপারে অসম্ভব রেস্ট্রিকটিভ আর কি। আমরা যে মেট্রিক দিয়ে এটা মেজার করার চেষ্টা করেছি বা ইন্টারন্যাশনাল যে মেট্রিক্স গুলো এখন অ্যাভেলেবল আছে মাপার জন্য যে কোন দেশ কতক্ষণ রেস্ট্রিকটিভ, সেখানে চায়না, রাশিয়া অবস্থান হচ্ছে একদম কঠিন, তারা অনেক রেস্ট্রিকশন তাদের আছে। এটা হচ্ছে 1 নম্বর ইস্যু। ইন্ডিয়া খুব রিসেন্টলি অনেক কিছু করছে। ইন্ডিয়া কিন্তু অনেক বেশি এখন বাংলাদেশ থেকে রেস্ট্রিকটিভ হয়েছে, অনেক বেশি। আচ্ছা এখন দেখুন, ভিয়েতনাম আমাদের থেকে অনেক বেশি রেস্ট্রিক্টিভ এখন পর্যন্ত, ওদের যে পলিসি স্ট্যান্ড আছে। এখন আমি যে প্রশ্নটা রাখতে যাচ্ছিলাম যে অন্য সব দেশ অনেক বেশি তাদের যদি পলিসি রেস্ট্রিকটিভনেস থাকে, তার মানে কি আমাদের কি ওইটা ফলো করা উচিত কিনা? এটা একটা কিন্তু কথা আমি বলেছি। এগেন আমি বলবো না যে আমার কাছে কোনো ডেফিনেটিভ হ্যাঁ বা না উত্তর আছে, কিন্তু আমি মনে করি যে সবগুলো দেশের দেখেন কনটেক্সট আলাদা। ইন্ডিয়ার যে ক্যাপাসিটি আছে আইটি সেক্টর, এটা কিন্তু হিউজ। তারা গ্লোবাল লিডার হতে চায়, তারা সারা ওয়ার্ল্ডে আইটি সার্ভিস এক্সপোর্টস করে। তারা হয়তো অনেক রেস্ট্রিকশন দিয়ে তারা আরো গ্রোথ অ্যাচিভ করতে চাইতে পারে। এখন আমাদের প্রশ্ন করে দেখতে হবে যে এটা আমাদের জন্য একই স্ট্র্যাটেজি হবে কিনা। আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি এই পর্যন্ত যা কাজ করেছি বা দেখেছি, সেখান থেকে আমার ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে যে আমাদের হয়তো ইন্ডিয়ার মতো ওই রকম রেস্ট্রিকটিভ পলিসি দিয়ে কাজ করলে আমাদের সেক্টর হয়তো গ্রোথ অনেকখানি কমে যাবে। এটা আমার পার্সোনাল অভিমত। একটা কাজ হতে পারে, আমরা খানিকটা ওপেননেস রেখে যদি ফরেন ইনভেস্টমেন্ট এনে এই সেক্টরে আরেকটু গ্রোথ অ্যাচিভ করতে পারি, তাহলে হয়তো আমাদের জন্য এটা একটা কুইক গেইনসের সুযোগ আমাদের কিন্তু করে দিতে পারে। কাজে সেই ক্ষেত্রে খানিকটা লেস রেস্ট্রিকটিভ হওয়া, কিছু ফ্লেক্সিবিলিটি রাখা আমাদের জন্য কিন্তু একটা অ্যাডভান্টেজ হিসেবে কাজ করতে পারে। হ্যাঁ, এটা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলাম আর কি। জি ধন্যবাদ ডক্টর রাজ্জাক। আমরা আমাদের প্রধান অতিথির কাছে যাওয়ার আগে আর যদি কারো প্রশ্ন থাকে, কোনো সাংবাদিক বন্ধু আপনাদের যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে বা অন্য কোনো পার্টিসিপেন্ট, আমরা আরো 2-1টি কোশ্চেন নিতে পারি। কেউ বলতে চান কিছু? না, ঠিক সেরকম কোনো হ্যান্ডস দেখতে পাচ্ছি না। আমরা আমাদের প্রধান অতিথি, আমি জানি উনি অনেক ব্যস্ত এবং স্যারের ডেসপাইট বিজি স্কেডিউল, উই আর রিয়েলি গ্রেটফুল টু ইউ স্যার। ডক্টর কাউসার আহমেদ স্যার, মেম্বার সেক্রেটারি, জেনারেল ইকোনমিক ডিভিশন, প্ল্যানিং ডিভিশন। স্যার খুবই ইন্টারন্যাশনাল একজন রিসার্চার, ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, এখন সরকারের পলিসি মেকিং লেভেলে আছেন, উইথ এ ভেরি হাম্বল পার্সোনালিটি। স্যার আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই আপনার সময়ের জন্য। আমি জানি যে আপনার প্রতিদিন সকালে মিটিং শুরু হয় রাত্রে পর্যন্ত, অনেক রাত পর্যন্ত আপনি আমাদের এই ইনভাইটেশনে সাড়া দিয়েছেন এবং আমরা গ্রেটফুল জানাচ্ছি। আমি এখন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের অত্যন্ত প্রিয় শ্রদ্ধাভাজন ডক্টর মোহাম্মদ কাউসার আহমেদ, মেম্বার সেক্রেটারি, জিইডি প্ল্যানিং কমিশন, ফর হিজ স্পিচ অ্যাজ দ্য চিফ গেস্ট। প্রফেসর ইউসুফ, আসলে আসলে আমরা অলরেডি ওভারশুট করে ফেলেছি 30 মিনিটস। আমার আসলে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল, হ্যাঁ, সেজন্য আমি খুব কুইক একটা দুটো দিচ্ছি। প্রথমেই আজকে যিনি প্রবন্ধ উপস্থাপন করলেন তিনি আমার একজন অত্যন্ত প্রিয় মানুষ, ডক্টর রাজাক। ওনার বয়সের তুলনায় উনি অনেক বেশি ট্যালেন্টেড। যিনি মডারেট করছেন আবু ইউসুফ, উনিও আমার অত্যন্ত কি বলবো প্রিয় একজন ব্যক্তিত্ব। দুজন তো আছেনই, এছাড়া আমাদের বিপুল চ্যাটার্জি মহোদয় ছিলেন, রাইসুল কবির সাহেব ছিলেন এবং তহিদুর রহমান সাহেবও বলেছেন কথা। তাদের সবাইকে এবং আপনারা যারা আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে জুড়ে রয়েছেন তাদের সকলকে শুভ অপরাহ্ন। আমি কুইক একটা দুটো কথা বলি শেষ করে দিচ্ছি, বিকজ আমাকে আরেকটা মিটিং এ চলে যেতে হবে।
প্রথমেই আমি কংগ্রাচুলেট করতে চাই ডক্টর রাজাককে যে এমন একটা সুন্দর জিনিস উনি খুব সহজে উপস্থাপন করলেন। খুব কঠিন বিষয় খুব সহজে উপস্থাপন করলেন। আমি প্রথমে একটু বলতে চাই যে আপনারা জানেন যে বর্তমান সরকার যখন ডিজিটাল বাংলাদেশ অ্যা 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 একটা স্লোগান নিয়ে এগিয়ে গেল, তখন অনেকে কিন্তু স্কেপটিক্যাল ছিলেন। যে না কি বাংলাদেশে আবার ডিজিটাল কি হবে? হ্যাঁ? তো সুতরাং এটা মানে আমার ধারণা প্রায় সকলেই বাংলাদেশের অ্যা মানে সিংহভাগ মানুষ স্কেপটিক্যাল ছিলেন। এখন কিন্তু আর সেইটা নাই। আমরা বুঝতে পারছি যে ডিজিটাল বাংলাদেশ কোন জায়গাটায় চলে গেছে এবং এখন কিন্তু সরকারের আরেকটা অর্থাৎ ভিশন 2041 এ কিন্তু আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশকে ছাড়িয়েও আমরা একটা জায়গায় চলে গেছি। এখন হচ্ছে স্মার্ট বাংলাদেশ। আমরা এখন ডিজিটাল বাংলাদেশের উপরেও স্মার্ট বাংলাদেশ চিন্তা করছি। তাই তো ডক্টর রাজ্জাক? জি, জি স্যার, ঠিক আছে। হ্যাঁ, জি, হ্যাঁ। যে ডক্টর রাজ্জাকও বলেছেন যে আমরা আসলে আ আ আ আ সরকার অনেকগুলো আ আ কাজ করছে। অর্থাৎ এমনি তো আর আমাদের $5 বিলিয়ন ডলার আমরা চিন্তা করছি না এবং কিংবা আমরা ভবিষ্যতে আ আ আ $20 বিলিয়ন ডলার চিন্তা করছি। তার জন্য যে ক্ষেত্র প্রস্তুত, সেই ক্ষেত্র প্রস্তুত কিন্তু সরকার করছে। আপনারা জানেন যে গেল পরশুদিনও চুয়েটে একটা কিন্তু আপনার ইয়ে হয়েছে, ইনকিউবেটর হয়েছে, ডিজিটাল ইনকিউবেটর। এবং সেটা যদি সত্যিকার অর্থে চুয়েটে ইনকিউবেটরটা সুন্দরভাবে চলে, ডিজিটাল ইনকিউবেটরটা সেটা দেখা দেখি বাংলাদেশে অন্যান্য পাবলিক এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গুলোতে কিন্তু ওই ইনকিউবেটর চালু করা হবে। তাহলে আমরা ডিজিটালি কিন্তু আরো স্মার্ট যাচ্ছি। এবং আপনারা জানেন যে এই পদ্মা ব্রিজের ওই পাড়টাতে, ওই ধারে কিন্তু গেল একনেকের আগের একনেকে আমরা আ আ আ এটা পাস হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার সানুগ্রহ অনুমতি দিয়েছেন। সেখানে একটা ডিজিটাল আমরা ইউনিভার্সিটি করছি। এবং আমার মনে হয় যে একটা বেজ আমরা সবাই কিন্তু এখন 4th ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন এর কথা বলছি। কিন্তু 4th ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনটা করবেটা কে? করার জন্য যেই দক্ষ জনশক্তি দরকার, সেইটার জন্য সরকার প্রাথমিকভাবে কিন্তু চিন্তাভাবনা করছেন। এবং সেইজন্য এখন কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটাকেও কিন্তু ঢেলে সাজানো হচ্ছে। এবং আপনারা জানেন যে ক্লাস 9 এর পরে পলিটেকনিকের একটা দিকে একদিকে চলে যাওয়ার কথা কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় ভাবছেন এবং সরকারও ভাবছে। তাহলে এই যে দক্ষ জনশক্তির একটা বেজ হয়ে গেল। এখন যখনই দক্ষ জনশক্তি হয়ে গেল, আমরা আমাদের প্রোডাক্ট তৈরি করলাম। এরপরে এটাকে এক্সপোর্ট। এবং আজকে যেই ঘটনার অবতারণা করলেন ডক্টর রাজা যে আমাদের যে ক্রস বর্ডার ডেটা ফ্লো যে আছে, এইটা কি আমরা রেস্ট্রিক্ট করব কি করব না? এই একটা ডিলেমার কথা বললেন। আমার মনে হয় যে চমৎকার সুন্দর করে উনি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে অন্যান্য দেশে চায়নায়, রাশিয়ায় কিংবা অন্যান্য উন্নত বিশ্বে কি ধরনের রেস্ট্রিকশনস আছে। পাশাপাশি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়াতে কি ধরনের রেস্ট্রিকশন আছে, ভিয়েতনামে আছে। এবং ইন্দোনেশিয়ায় আছে এবং সুন্দর করে উনি দেখিয়েছেন যে জিডিপির কত পার্সেন্ট লস হচ্ছে। তো আমার মনে হয় একটা জিনিস আমাদের একটু ভাববার আছে। আমিও এই বিপুল চ্যাটার্জি মহোদয়ও বলেছেন ১ম এই যে আমাদের একটা মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে। ডক্টর রাজ্জাকও সেই কথাটি বলছিলেন যে আমরা এই মুহূর্তে যদি রেস্ট্রিকশন দিয়ে দেই তাহলে হয়তো আমাদের গ্রোথের একটা অসুবিধা হবে। তো আমার মনে হয় যে ডক্টর রাজ্জাক একদম শেষের স্লাইডে যে জিনিসটা দেখিয়েছেন আমাদেরকে যে আমাদের একটা কস্ট বেনিফিট অ্যানালিসিস করা দরকার। যে আমাদের যদি রেস্ট্রিকশনস করি তাহলে আমাদের জিডিপির কত পার্সেন্ট লস হয়। আর যদি রেস্ট্রিকশন না দেই তাহলে পরে এই সুবাদে আগামী ১০ বছরে আমাদের কি সুবিধা হবে। অর্থাৎ এই ডেটাটা যদি আমরা আমাদেরকে লোকালাইজেশন করি, আমাদের কাছে কিপ করি, তাহলে এই ডেটাটা দিয়ে আমাদের ইন হাউস যে আমাদের ইন কান্ট্রি যে আমাদের কোম্পানিগুলো আছে, এদের মানে যদি সক্ষমতা বাড়ে, সেইটা বিচার করলে কস্ট বেনিফিট এনালাইসিস করে যদি আমরা দেখি যে না রেস্ট্রিকশন দিলে ভালো, তাহলে রেস্ট্রিকশন দিলাম। যদি মনে হয় যে না রেস্ট্রিকশন দিলে আমাদের খারাপ, তাহলে আমরা রেস্ট্রিকশনস উঠিয়ে দিলাম। এট লিস্ট কিছু বছরের জন্য ৫-৬ বছর আমরা রেস্ট্রিকশনস থাকলো না। আমরা এভাবে চলতে লাগলাম। এরপরে যখন একটা স্টেজে উঠলাম, আমরা $5 বিলিয়ন কিংবা $10 বিলিয়ন এর সক্ষমতা অর্জন করলাম। আমাদের ক্যাপাসিটি বাড়লো, এক্সপার্টিজ বাড়লো, তখন আমরা রেস্ট্রিকশন এ গেলাম। সেটাও হতে পারে যে এই মুহূর্তে আমরা রেস্ট্রিকশন এ না গিয়ে আমরা পরবর্তী একটা ধাপে গেলাম। কিন্তু সেটার জন্য একটা কস্ট বেনিফিট এনালাইসিস দরকার হবে। হ্যাঁ? মানে শুধু যদি এমনি মোটা দাগে বলে দেই যে না এটা আমাদের জন্য ক্ষতিকর, তাহলে আমার মনে হয় যে পলিসি মেকাররা এটাকে করবেন না।
মানে অতটা সহজে হয়তো এটাকে মেনে নিতে চাইবেন না, কিন্তু আমরা যদি অঙ্ক কষে যদি দেখাতে পারি যে এইটা এই এত বছর যদি এটা রেস্ট্রিকশন না দেই তাহলে এই লাভ, এত বছর এখনই যদি রেস্ট্রিকশন দেই তাহলে এই লস, এবং লাভ লসটা যদি আমরা দেখে আমরা বুঝতে পারি, তাহলে পলিসি মেকাররা চিন্তা করবেন যে নেক্সট আমাদের এই ডিজিটাল বাংলাদেশ আইসিটি সেক্টরে অর্থাৎ স্মার্ট বাংলাদেশকে কিভাবে আমরা দেখতে চাই, অর্থাৎ 2041 এর কাছাকাছি আমরা কিভাবে দেখতে চাই। তো আমি যেহেতু আমাকে আরেকটা মিটিং এ যেতে হবে, আমি এরপরে খুব তাড়াতাড়ি শেষ করে দিতে চাই আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে, কিন্তু শেষ করার আগে ডক্টর রাজাকে আবারও আমি কি বলে তাকে আমি সাধুবাদ জানাই এবং কংগ্রাচুলেট করি। অত্যন্ত সুন্দর, খুব সুন্দরভাবে উনি আমাদেরকে ডেটাগুলো দেখিয়েছেন, খুব সুন্দর তার উপস্থাপনা, সাবলীল বরাবরের মতনই। তো ভবিষ্যতে আমি চাইবো যে ডক্টর রাজ্জাক যদি আমাদেরকে এই ধরনের একটা স্টাডি দেখাতে পারে যে আমরা রেস্ট্রিকশনস না দিলে কি হবে, রেস্ট্রিকশনস দিলে কি হবে, আগামী 5 বছর পরে দিলে কি হবে, 10 বছর পরে দিলে কি হবে, কস্ট বেনিফিট অ্যানালিসিস যদি একটা দেখাতে পারে, তাহলে আমার মনে হয় যে নেক্সট আমরা পলিসি মেকাররা দের জন্য এটা একটা অত্যন্ত সুবিধাজনক পর্যায়ে আমাদেরকে নিয়ে যাবে। তো যারা এই অনুষ্ঠান আয়োজন করেছেন, কাটস এবং র‍্যাপিড, দুটো অর্গানাইজেশনকেই সাধুবাদ। বিপুল চ্যাটার্জি এবং ডক্টর ইউসুফ, আপনাদেরকে ধন্যবাদ। রাজাক সাহেবকে আবারও অনেক অনেক ধন্যবাদ সুন্দর প্রেজেন্টেশনের জন্য। আজকে যারা আমাদের সাথে জুড়ে রয়েছেন, যারা এই অনুষ্ঠানটাকে সফল করেছেন, আপনাদের সবার পার্টিসিপেশন দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি এখনো আমরা 26 জন জুড়ে রয়েছি। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ভবিষ্যতে আবারও দেখা হবে। সবাই ভালো থাকবেন। জয় বাংলা। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ স্যার আপনার চমৎকার মন্তব্যের জন্য। আমরা খুবই কৃতজ্ঞ আপনার কাছে। কার্স এবং র্যাপিডের পক্ষ থেকে আবারও কৃতজ্ঞতা জানাই, আর যারা অংশগ্রহণ করেছেন আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং শুভেচ্ছা জানাই। অগ্রিম ঈদ মোবারক। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জয় বাংলা, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। ধন্যবাদ। বস, আসসালামু আলাইকুম। খুব ভালো হলো বস। আসসালামু আলাইকুম, আমি আনিস বলছি। ও আনিস ভাই, আমি ইউএনবিতে কাজ করি। একটু বলছি যে ওই আমাদের অনেক সময় তথ্য উপাত্তের দরকার হয় রিপোর্টিং এর হ্যাঁ জন্য। প্রেজেন্টেশনটা পাঠিয়ে দিচ্ছি আনিস ভাই পাঠিয়ে আপনাকে। দিন। রবি একটু পাঠিয়ে দিও, ওই যে আনিস ভাই ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়েছে চ্যাট বক্সে। উনি কি বলছেন? আনিস ভাই কিছু বলতে যাচ্ছেন ফার্দার? আমি বলছি যে ওই প্রেজেন্টেশনটা একটু মেইলে দিলে আমাদের অনেক সময় তথ্য উপাত্তগুলো লাগে ডকুমেন্ট লেখার জন্য আর কি, সেজন্য একটু ভালো হয়। আনিস ভাই, আপনি একটু মেইল আইডিটা দিবেন? দিছে চ্যাট বক্সে দিছে। আমি চ্যাট বক্সে দিয়েছি, তারপরে যদি আপনি না দেখতে পান তাহলে আবার দেয়া যাবে। একটু প্লিজ যদি দেন, আমি সম্ভবত দেখতে পাচ্ছি না। এই যে আনিস uk2011@gmail.com। ঠিক আছে। তো রাজাক ভাই, রিদার রেকর্ডিংটা কাইন্ডলি অফ করে দাও। ভাই, I